the population of earth is around 8 billion. நான் அதை பற்றி பேசலை. மனிதன் பூமியில் உருவான அப்புறம் இதுவரை தோன்றி மறைந்து இருந்து செத்து டோட்டலி எத்தனை பேர் அப்படின்னா 117 பில்லியன் அப்படின்னு பீப்புள் ஹேவ் கால்குலேட்டட். மை கொஸ்டின் இஸ் 117 பில்லியன் வந்து 12 டிஜிட்டு. எதுக்குடா எல்பிஜி ஐடி வந்து 17 டிஜிட்டு? ஆளுக்கு ஒன்று கொடுத்தா கூட why? வணக்கம். நம்ம இந்த புஸ்தகம் பார்த்துட்டு இருந்தோம், நோ பல வகைப்படும் அப்படின்னு. Further down the book, he gives us even more contrarian advice. இந்த புஸ்தகத்தில் I encountered something that as an engineer sounded very odd to me. அதை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஒருத்தர் சால்ட் கேட்குறார், பாஸ் மீ த சால்ட் அப்படின்னு. சால்ட் கேட்டு சர்வ் ஆகலை, வரல. என்னடா ஐ சேட் அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு தெரியும் தெரியும் தெரியும், ஐ எம் டெவலப்பிங் அ சிஸ்டம் தட் வில் பாஸ் யூ எனி காண்டிமெண்ட் யூ வாண்ட், நாட் ஜஸ்ட் சால்ட். அப்புறம் நீ சுகர் கேட்டேன்னா, அப்புறம் நீ பெப்பர் கேட்டேன்னா, எதை கேட்டாலும் கொண்டு வந்து தருவதற்காக ஒரு ஆட்டோமேட்டட் ரோபாட்டிக் சிஸ்டம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ தானே ஸ்கேல் ஆகும். இன்னொருத்தர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு அந்த டேபிளில் கேட்டாங்கன்னா நான் 2 தடவை கிச்சனுக்கு போயிட்டு வர முடியாது இல்லையா? திஸ் இஸ் த கர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி என்ஜினியர் வர்த் ஹிஸ் ஆர் ஹர் சால்ட். 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுத்து அப்படிங்கிறான். இட் வில் சேவ் டைம் இன் த லாங் ரன் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க. So this book tells us, beware of falling into this trap. There is a lot of power in small numbers. நீ அப்படியே வெடித்து பெரிதாகி பயங்கரமாக ஸ்கேல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, before you hit scale, there are a lot of good things that you should do and you should try them. சின்ன நம்பர், I have very small number of usersன்னு வருத்தப்படாத, கலங்காத. இதுக்கு நம்ம இதை பண்ண வேணான்னு நினச்சி விட்டுடாத. Small numbers are very powerful. I am sure you remember this scene in the movie 300. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. ஒவ்வொருத்தனையும் கேட்குறான், என்ன வேலை பண்ணுறேன்னு. And you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. You, blacksmith. வேற ஏதோ வேலை பண்ணுறவங்க சண்டை போட வந்திருக்காங்க. Spartans! What is your profession? See, old friend, I brought more soldiers than you did. So, small number doesn't really matter if you have committed, dedicated people who will fall in love with your product, who will spread the word. Taking no benefits from you, they will just spread the word. Early adopters ரொம்ப முக்கியம். He talks about designing a 11-star experience. உங்கள் ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு இது பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. உங்கள் ப்ராடக்ட் காட்டாமல் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க. Instead, share your product with them. Have a sitting with them. Share a peek at your roadmap. Tell them fictitious, magical, fantastical future releases, some things that are not even possible, and ask them what they think about it. Black or white அப்படின்னு மைக்கேல் ஜாக்சன் சாங்கில் அந்த பையன் வந்து louder, loudest, are you nuts அப்படின்னு கொண்டு போவான். ஞாபகம் இருக்கா? Take Airbnb for example. அந்த ஹவுஸ் ஒன்று ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் ரெண்டிங் இட் அவுட், சப்லெட்டிங் இட் டு அனதர் ஸ்ட்ரேஞ்சர். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து
Probably you will give 2 stars if you go to an Airbnb house and you find it locked. Probably you will give it 4 stars if you find it open. Probably 5 stars if there is a wine bottle there waiting for you with some candy. இதுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? The owner of the house decides to look at some personality traits. உன்னை பற்றி ஃபேஸ்புக்கில் ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜ் அல்லது நான்வெஜ் அந்த ஊரில் பெஸ்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி ஒரு சீட்டு புக் பண்ணி கொடுத்துருந்தா how would it feel? How many stars would you give if they pick you up at the airport with a limousine like this? Or they go full tilt and get you a Maharaja elephant? How would you react to a welcome note on the sky? And finally, 11-star experience. Elon Musk வராருப்பா, ஃபோன் அடிக்குது. Elon Musk சொல்கிறார், ஒரு சீட் இருக்கு, மார்ஸுக்கு நாங்கள் அனுப்புறதுக்கு ஒரு ஆள் தேடிட்டுருக்கோம். You have been chosen, would you be? அப்படிங்கிறார். That is the 11-star experience. உன்னுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு what is the 11-star experience? Share that with these early users. Find out if that stokes their imagination. It sets them afire. High tech is a trap. High touch மறந்துடாத. What does that mean? இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா உங்களுக்கு? Your call is important to us. டேய், பின்ன எதுக்குடா வெயிட் பண்ண வைக்கிற? அதை பற்றி ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மக்கள் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. அண்ட் வி saw 17 digits எதுக்கு உனக்கு? என் பேரை சொல்கிறேன், என் இனிஷியலை சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் உங்கள் கஸ்டமர் ஐடி 17 digit கஸ்டமர் ஐடியை ரெடியாக வச்சுக்கோங்கன்னு. Yes, when you have millions of customers, probably that becomes important. But until then, can you demonstrate high touch? Can you demonstrate that you care, that you are intent in delighting your customers? Know them, understand them, design your product around them. அப்படின்னு சொல்றார். Also he says, if you are starting a product, particularly ones that are epo starting or path breaking or paradigm shifting, நிச்சயம் எனிமீஸ் இருப்பாங்கப்பா. காம்படிட்டரே இல்லாத உலகமாக இருந்தால் கூட there are going to be government bodies, there are going to be agencies and communities which wouldn't want you to just have a free ride. அவங்கள எதிர்க்க போறியா அல்லது அவங்கள ஃப்ரெனிமி பண்ணிக்க போறியா? Here are 3 examples. The reason Bitcoin hasn't taken off, it didn't spend enough time talking to government agencies, talking to banks about the legalization of the whole deal. Spotify, much of its money, much of its time in the early stages was spent making deals with record organizations around the world. இல்லைன்னா இளையராஜா ஸ்பாட்டிஃபைல இருப்பாரா? எவ்வளவு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அவருடைய மியூசிக் காப்பிரைட்ஸ் பற்றி. How is he available on Spotify? Because Spotify spent time with creators and with agencies that own copyright. It just didn't break through and say, I have a streaming service online. My data is in a remote cloud data center and hence doesn't depend on your legal local restrictions. அப்படின்னு சொல்லலை. எத்தனை பிரச்சனை வந்தது ஊபருக்கு. அந்தந்த ஊரில் ஊபருக்கு ஏன் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, டேய் நாங்கள் ஒரு டாக்ஸி கம்யூனிட்டி வச்சுருக்கோங்களா, லேபர் யூனியன் வச்சுருக்கோம், எங்கள்கிட்ட பேசுனியா? ஸோ when you are starting off, before thinking about scale, remember enemies விட friends are better. Make friends, even if they are in strange places. Make friends, spend time அப்படின்னு அந்த புக்கில் சொல்கிறாங்க. And finally, this is pretty important, you are creating a world. அந்த காலத்தில் மனுஷனுக்கு ஒரு உலகம் தான் இருந்தது. இன்னைக்கு இந்த வர்ச்சுவல் உலகம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட், the metaverse இருக்கிறதுனால you can actually be the creator of your own world. And create பண்ணிட்டு விட்டுடாத, ரூல்ஸை செட் பண்ணு.
அந்த ஊருக்கு என்ன ரூல்? பிகாஸ் இன் அ வர்ச்சுவல் வேர்ல்ட் எனிதிங் இஸ் பாசிபிள். ஸோ யூ நீட் டு லே த ரூல்ஸ் டவுன். What is the gravity in your world? What is water? What is air in your world? What is taboo? What is the forbidden fruit in your world? யூடியூப்ல நேற்று நியூஸ் வந்தது, டிஸ்லைக் பட்டனோட கவுண்ட்டை உலகத்துக்கு காட்ட மாட்டோம் இனிமே அப்படின்னு. Did you notice? Some people dislike, some people team up to dislike. ஒரு கிரியேட்டரை பிடிக்கலைங்கிறதுனால கும்பலா சேர்ந்து அவனை டிஸ்லைக் அட்டாக் பண்ணி they are reducing the popularity of videos. இதை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு யூடியூப் has introduced this rule. Flickr, when it started, it featured Britney Spears. And Britney Spearsோட இடுப்பு தெரியுதான். அது ஆஃப்ரிக்காவில், நார்த் ஆஃப்ரிக்காவில் they didn't accept. Middle Eastல they had a different set of sentiments and they said we can't allow this. So Flickr had to decide, எல்லாருக்கும் ஒத்து போகிற மாதிரி ரூல்ஸை மாற்றுறதா, அல்லது எங்களுடைய rabid fans, கிரேட் சப்போர்ட்டர்ஸுக்கு ஃப்ளிக்கரை அலோவ் பண்ணுறதா. And they said okay, Britney Spears is welcome. That is how Flickr became the photo sharing website that we all know it to be. So form your rules. Remember, it is your world. What's the closing thought? It's a conversation. In the conversation பற்றி அடுத்த வீடியோலையும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். It is a conversation between the Y Combinator founder Paul Graham and Airbnb founder. இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போது இந்த ஏர்பிஎன்பி ஃபவுண்டர் சொல்கிறாரு, இட் won't ஸ்கேல். என்னை போய் ஒவ்வொரு கஸ்டமரையும் மீட் பண்ணுன்னு சொல்கிறியே, இட் won't ஸ்கேல். நாங்கள் ஹியூஜ் ஆகிட்டோன்னா, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஆகிட்டோன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் மீட் பண்ண முடியாதே அப்படிங்கிறார். அதுக்கு பால் கிரஹாம் சொல்கிறார், தட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் ரீசன் why you need to do that now அப்படிங்கிறார். ஒரு zen like thought. If you are intending to scale, the first thing you have to keep aside is your desire to scale. அதை முதல்ல ஒத்தி வை அப்படிங்கிற தாட்டோட I would like to close. Thank you.